My name is Paul Umukunzi. So I work as Director General of Rwanda Activity Board. SDF stands for Skills Development Fund, and it's a strategic initiative put in place by the government of Rwanda and implemented by Rwanda Activity Board, whereby the main objective is to support unemployed Rwandan youth by providing them with the right skills and competencies they need so that they can secure decent jobs on the labor market. Nitwa Uwimpuhwe Belize, nkaba ndi umukobwa utwara imashini. Narangije kwiga 2019, mara imyaka 2 ntarabona akazi. Muri icyo gihe nari ntegereje kuba nabona akazi, naje kumenya ko hari amahirwe yo kuba nakiga ubumenyi ngiro bifashijwemo na SDF. Ndaprayinga baramfata mbasha kwiga amasomo y'igihe gito y'amezi 6, niga ibyo nakundaga byo gutwara imashini. Bamfashaga kuba banyishyurira komitike. Nsoje kwiga narangije mbonye certificate, mbonye na permis, nibwo naje kubona itangazo ry'akazi, nanjye ndaprayinga mpatana n'abandi mbasha kubona akazi hano. Muri make ngubu ndimo ndakora bimeze neza. The main gap or the main challenge was the high rate of unemployment of Rwandan youth, whereby based on the survey of back in 2017, so we have realized that we had more than 1.2 million unemployed Rwandan youth who fall under the NEET category. NEET stands for these youth not in employment or education or any form of training. So, and this big number of unemployed youth raised the question of how we can support them. So, and the only way to support them was to provide them with the right skills so that they can easily find jobs. Amazina yanjye nitwa Shema Rutayisire. Nkaba nkora ibijyanye n'inzara, gusiga inzara, kuzica yaba iz'abagabo cyangwa se ku badamu. Mbere yuko nangira uyu mwuga wo gukora inzara, nkaba nari umushomeri kubera ikibazo yuko nago nigize ngira amahirwe yo kurangiza amashuri. So na dropinze ngeze mu wa 5 kubera nyine ubushobozi buke, and then mbimviramo no kubura amahirwe nyine yo kuba nakomeza ngumbashe no kubona akazi gasanzwe bashobora nakora. Nyuma y'igihe ubwo namenye ko hano muri Novacom naho bari gutanga ayo mahugurwa ajyanye no gukora ibijyanye n'ubwiza, beauty and aesthetic, bafatanyije na SDF. So nanjye joininga muri abo ngabo babonye amahirwe yo kuba babona izo training z'ubumenyi ngiro. Nanjye kwiga nk'abandi ku gihe kingana n'amezi 6. After ayo mezi 6 nibwo natangiye aka kazi. The second concern was also the mismatch between the supply and demand of skills. So whereby the industry has been complaining about the quality of graduates we are putting on the market as the academia. So and, we had to put in place another skills upgrading program. So and the reason why SDF came in to fill this gap. Amazina nitwa Mugwaneza Egide. Uyu munsi ndishimye cyane ko ntewe ishema no kuba ndi umuyobozi, ndi directing manager wa company yitwa Lete Limited. Yaturutse ku kuba narabashije kugira amahirwe yo kubona training zatanzwe n'ikigo cyitwa Nezerwa Product Limited yafashwaga na SDF, kuko aribo baduherezaga transport mu buryo butandukanye bwo kugira ngo tubashe kuba mu mezi 6 twabashije gukora ayo mahugurwa. Rero nkaba narabashije kugera kuri byinshi nko kuba mfite ikigo cyanjye nyobora ndetse no kuba nkoresha amwe mu masomo nahigiye. Twahigiye amasomo y'uburyo butandukanye. Twahigiye gukoresha machine nka CNC cyangwa se amareza mu byitwa digital fabrication. Rero twiga n'uburyo bwo gukora intebe mu mugano. Ni ukuvuga ngo twakoze uburyo bwo gufata product ziturutse mu mugano. Noneho ngewe nahisemo kuza gukoresha CNC kubera ko aricyo nabonaga kiri kumpereza amafaranga mu buryo bwihuse. Uyu mwanya rero nkaba no operating imashini ya CNC twadukorera muri Musanze Hanga Hub. Nkuko mubireba ubu akazi twakoraga hano ubu kanya kararangiye. Ari nabwo rero tuboneraho umwanya wo gushimira igihugu cyacu kidahwema kudutekerezaho nk'urubyiruko kikazana amashini afite technology nk'izi ngizi. Nuvuga ngo rero aha twandikaga Rwanda, igihugu cyacu kandi dukunda cyane ko nanjye ndi umunyarwanda.
ubu rero iyo ari umukiriya araza tukamwandikiramo ibindi yifuza. SDF has been launched 9 years ago. That was in 2017 through a collaboration agreement between the government of Rwanda and the World Bank. And since 2017 up to now, so we have trained more than 40,000 unemployed Rwandan youth. And these young people could be given quality training programs and skills. They are now on the labor market, they are working. And the good news is that based on our recent tracer studies, so we have realized that around 80% could get jobs on our local market, which is one of our success stories. Receptionist hano kuri Silent Hill Hotel iherereye mu karere ka Kayonza. Nakoze training hano z'amezi 6, ariko mbere y'uko nza nari umushomeri, nari ndi mu rugo nta kazi mfite, menya ko hano bari gutanga training, ndaza ndazikora, nyuma yaho zirangiriye ngirirwa amahirwe bamakazi. The beauty of SDF is that these training programs we are offering are being offered in collaboration with the industry. It's a kind of a training on the job, and these young people are really given the right skills that the labor market needs, and it's very easy for them to find employment. Nitwa Israel Bishaka, rumwe mu basoje muri training za Livelihoods muri photography, videography ndetse na filmmaking. Na training twakoze amezi 6 dufashwa na SDF mu kuduha facilitation. Nyuma y'ayo mahugurwa nabashije kugira amahirwe ubundi gukora muri Root Foundation as content and social media officer, ndetse n'ubu nibyo nari ndimo gukora, ndimo editinga video twashutinze ya traditional dance yacu. Ndashimira cyane leta, Root Foundation kuba yarampaye akazi ndetse na Livelihoods yaduhaye amahugurwa, kandi ndanashishikariza abandi bajene kwitabira aya mahugurwa kugira ngo babashe kwiga umurimo babone akazi byoroshye. So we want to train at least 20,000 every year going forward, at least until the end of NST2. And we believe that even we cannot even more target beyond that number. So, but our current SDF framework aims to train at least a total of 70,000 Rwandan unemployed youth. Ariko nari ndi mu cyaro, nta makuru nari mfite, babimbwiye banza kubipinga kuko ntumvaga imyuga y'ubuntu uburyo ishoboka yo gukora imodoka. Ntumvaga ari ibintu bigoye cyane, ariko narahageze biba byiza ndakora. Maze amezi kugiye kuba 3 nkora, kandi umushahara wanjye ku kwezi ndabona kuri konti yanjye. Umuntu akiri mu cyaro byari bigoye, kuko warebaga uburyo usaba umukecuru wicira ibyo kwiyogoshesha uri umusore, nabyo ugasanga ari ikibazo. Ariko aho nagereye aha ngaha ibintu bimeze neza, nta mahoro kabisa. Ndashishikariza kandi urubyiruko bagenzi banjye, wabona amahirwe yo kwiga mekanike n'ubuzima, bayikore nawe witeze imbere. Umuntu wese wumva ushaka gutera imbere nashaka umwuga yiga. Iki gihugu ntago wakiyo mudafite umwuga. The training will be offered through various models, one of them being the industry-based training, whereby training is offered within the industry. Nanjye nitwa Nshutimana Patrick, nari mfite ikibazo cyo kuzabona akazi, nibwo nabonye amahirwe ikigo cya College Fondation Sina Gerard kimpa amahirwe yo kwihugura amezi 6. Hashize imyaka 3 ndangije kwihugura, ariko nyuma yo mahugurwa y'amezi 6 nagize umugisha nanjye bampitamo kugira ngo nze gukora muri runo ruganda rw'agashya ka Sina Gerard. Ndashimira CDF n'ikigo College Fondation Sina Gerard cyama amahirwe yo kugira ngo mbashe gutoranywa nanjye nige muri uno mushinga wa CDF. Nyuma y'uko ngeze muri kano kazi niteje imbere ku buryo ubu ngubu nabashije kugura inzu, mfite n'inka. We have another framework whereby schools and companies collaborate together through a dual training program, and they train quite a good number of young people. In 2021, it is when we got a chance and we got funded by the SDF until today. From 2021 up to now, we have trained 180 trainees.
Among 180 trainees, 129 have got jobs in different organizations. Ndabashimira ku bufatanye dufitanye, guhugura abana no kwakira abana ndabikunda cyane ko iyo tuvuga ngo urubyiruko ni rwo rw'ejo heza hazaza, kugira ngo hazabe h'ejo hazaza ni uko ababyeyi hari icyo baba babahaye, ni uburere. Uburere ntabwo ari ukubona icyo kurya no kunywa gusa, ahubwo no kubongerera ubumenyi. Niyo mpamvu no mu gukora akazi ko dufite tukabaha bose ubu twigisha kubera imirimo mfite yubaka umunyarwanda bose bahabwa akazi. Based on our historical background. So we have some of our young people who are currently employed. So they have acquired some skills and competencies on their job, but they did not go through any formal education system. But they are qualified. They have some competencies. Now, through SDF, we have set up a tool to assess them and certify them, to recognize their skills and competencies they have acquired on the job, and to give them a kind of recognition, so a certificate that they can use. So with that, they now have more value on the labor market, locally and even beyond our borders. Nitwa Musabye Maria Liberata. Natangiye umwuga w'ubucukuzi, natangiye ntwara ingorofani zohora ibyo bacukuye, ariko nkimara kubona amahugurwa ya leo byamaye kunshyira mu yindi ntera. Ntarabona amahugurwa ya leo nahembwaga amafaranga make cyane, numvaga ko nta hantu nagera cyangwa se nta kintu nageraho, wenda no kwisuzugura no kwipinga. Je kubona amahugurwa ya leo y'amezi 3, nibonamo ubushobozi, mbona certificate iri mu rwego rwo hejuru, babasha kunzamura mu ntera kubera ya certificate. Banzamura mu ntera, bankura ku mushahara w'ibihumbi 80, banshyira ku mushahara w'ibihumbi 150, nsinya contract, nkaba nishyurirwa na Rama. The dream we have is that SDF becomes a sustainable platform which really supports all unemployed young people. So as we said, we have more than 1 million unemployed Rwandan youth. So we want to reach out to all of them. So of course it will take time. So but we need really to do all it requires so that everyone who needs skills can find a way to get these skills, so that everyone also can get employed in such a way that our labor market has really a fully qualified workforce and we have no unemployed young Rwandan. So it's a dream, but it's possible, it's achievable. We would first of all express our sincere gratitude to the government of Rwanda for all the efforts that the government is putting in place to support young people to acquire the right skills and jobs. And secondly, I would like to thank the World Bank because SDF has been supported by the World Bank financially, but also through some technical assistance. So we are really so grateful. And I also would like to thank the private sector because skills development is done in collaboration with industry. So the private sector has been really an active partner, and through whatever we have achieved, we are so grateful to the private sector for their contribution. So, and I can also not fail to thank TVET schools or the vocational training centers we are working with, because they have opened their doors to the young people so that they can get the right skills. And lastly, I can also not fail to thank the youth themselves, because they are eager to learn, they are willing to acquire new skills, they are willing to work and actively contribute to the national economic transformation. The Skills Development Fund has trained 40,747 beneficiaries through more than 500 training institutions. The program has reached all 30 districts of Rwanda and achieved an employment rate of 84.3% after training. Its impact spans key sectors including energy, manufacturing, transport and logistics, agriculture, ICT, construction, hospitality and tourism, and mining.